오늘 저희들이 은혜 받은 하나님 말씀은 갈라디아서 4장 12절로 32절까지 제가 봉독합니다. To scripture is Galatians chapter 4 verses 12 through 31. 형제들아 내가 너희와 같이 되었은즉 너희도 나와 같이 되기를 구하노라. 너희가 내게 해롭게 하지 아니하였었느니라. 내가 처음에 육체의 약함을 인하여 너희에게 복음을 전한 것을 너희가 아는 바라. 너희를 시험하는 것이 내 육체에 있을 때 이것을 너희가 없인 여기지도 아니하며 버리지도 아니하고 오직 나를 하나님의 천사와 같이 또는 그리스도 예수와 같이 영접하였도다. 너희의 복이 지금 어디에 있느냐? 내가 너희에게 증거하노니 너희가 할 수만 있었다면 너희의 눈이라도 빼어 나를 주었으리라. 그러나 내가 너희에게 참된 말을 함으로 원수가 되었느냐? 저희가 너희를 대하여 열심 내는 것이 좋은 뜻이 아니요 오직 너희를 이간 붙여 너희로 저희를 대하여 열심 내게 하려 함이라. 좋은 일에 대하여 열심으로 사모함을 받으면 내가 너희를 대하였을 때뿐 아니라 언제든지 좋으니라. 나의 자녀들아 너희 속에 그리스도의 형상이 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니 내가 이제라도 너희와 함께해서 내 음성을 변하려 하면 너희를 대하여 의심이 있습니다. 28절입니다. 형제들아 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀라. 그러나 그때 육체를 따라 난 자가 성령을 따라 난 자를 핍박한 것 같이 이제도 그러하도다. 그러나 성경이 무엇을 말하느냐? 계집종과 그 아들을 내어 쫓으라. 계집종의 아들이 자유하는 여자의 아들로 더불어 유업을 얻지 못하리라 하였느니라. 그런즉 형제들아 우리는 계집종의 자녀가 아니요 자유하는 여자의 자녀니라. 아멘. I plead with you, brothers, become like me, for I became like you. You have done me no wrong, as you know it was because of an illness that I first preached the gospel to you. Even though my illness was a trial to you, you did not treat me with contempt or scorn. Instead, you welcomed me as if I were an angel of God, as if I were Christ Jesus himself. What has happened to all of your joy? I can testify that if you could have done so, you would have torn out your eyes and given them to me. Have I now become your enemy by telling you the truth? Those people are zealous to win you over for no good. What they want is to alienate you from us so that you may be zealous for them. It is fine to be zealous provided the purpose is good, and to be so always and not just when I'm with you. My dear children, for whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you. How I wish I could be with you and change my tone because I'm perplexed about you. Now you, brothers, like Isaac, are children of promise. At the time, the son born in the ordinary way persecuted the son born by the power of the Spirit. It is the same now. But what does the scripture say? Get rid of the slave woman and her son, for the slave woman's son will never share in inheritance with the free woman's son. 바울의 염려라는 제목으로 은혜 받기를 원합니다. I want you to receive much grace to the title, Paul's concern. 정말 부활의 소망을 가지고 내 삶에 응답받고 승리해서 사람을 살리는 길은 복음에 집중하는 길밖에 없습니다. Only way we can really receive the blessings and really receive the answers to our prayers, holding on to the mysteries of resurrection, is by concentrating on the gospel. 갈라디아 교회를 향한 바울의 염려는 무엇입니까? Now, what was Paul's concern towards the Galatian church? 복음을 놓치고 율법을 쫓아가는 그들의 신앙에 대해서 여러분 지금 염려하고 있는 것입니다. He's concerned about people, members of the Galatian church, deserting the gospel and chasing after the law. 여러분 그들이 예수 믿고 구원받았지만은 복음에 집중하지 않으니까요. 그들의 신앙의 근본이 옛날로 돌아가 버렸습니다. You know, they received the gospel and yet they're not concentrated on the gospel and their natures are returning to their old selves. That's why Paul's concerned. 그들이 옛날에 섬기던 흠에나 서서 이런 우상을 섬기는 그런 상태로 바뀐 것이 아닙니다. You know, it's not that their status has changed where they're now idolizing things as they used to do. 윤리 도덕적으로 타락한 것이 아닙니다. It's not that they are corrupted in their moral ways. 그렇다고 신앙생활에 나태해진 것도 아닙니다. It's not that their Christian living has become lethargic. 그럼 신앙의 근본이 옛날로 돌아가 버린 것입니다. But the foundation of their faith has returned to their old 이 일로 selves. 인해서 바울의 염려하는 것입니다. This is why Paul's concerned. 그래서 바울은 책망하면서도 그들에게 호소를 합니다. So he beseeched while being perplexed and while being very critical. 그게 4장 8절로 11절 기록되어 And 있습니다. that's Galatians chapter 4 verses 8 through 그러나 너희가 그때 하나님을 알지 못하여 본질상 하나님이 아닌 자녀들에게 종노릇 하였더니 이제는 너희가 하나님을 알 뿐더러 하나님의 아신 바 되었거늘 어찌하여 다시 약하고 천한 초등
학문으로 돌아가서 다시 저에게 종로를 하려 하느냐? 너희가 날과 달과 절기와 해를 삼가 지키니 내가 너를 위하여 수고한 것이 헛될까 두려워하노라. Verses 8 through 11. Formerly, when you did not know God, you were slaves to those by nature are not gods. But now that you know God, or rather are known by God, how is it that you're turning back to those weak and miserable principles? Do you wish to be enslaved by them all over again? You're observing special days, months, and seasons, and years. I fear for you, and somehow I have wasted my efforts on you. 정말로요. 정말 복음으로 돌아오라고 책망하는 어조로 호소를 하고 있습니다. He is telling the Galatian church to return. He's begging the Galatian church to return to the gospel. 그리고 그들의 인정에 대해서 또 호소를 합니다. And he's begging on behalf of their hospitality. 그러면서 13절 14절 보면 자기의 육신의 약함을 인정합니다. And if you look at verses 13 and 14, he acknowledges his weaknesses in his body. 너희들이 시험하는 것이 너희들에게 시험이 될 만한 것이 내 육체에 있다고 말한 것입니다. It says, what could give you trial is with me. 전도하는 사람이 큰 질병을 가지고 있으면 전도 받는 사람이 뭐라고 생각하겠습니까? Think about it as an evangelist. If you have a serious defect in your body, what would the receiver think of you? 뭐 자기 병이나 고치지 뭘 전도한다고 이렇게 비웃을 것이 아니냐는 얘기입니다. Would you not have laughed at me saying, "Oh, you can't even heal yourself. What are you doing, going around preaching to others?" 서로 상대방이 시험 들 만한 거리가 내 육체에 있었다는 얘기입니다. Yes, there is a defect in my body that could have brought you trials. 그러나 너희들이 나를 없인 여기지 않았다. And yet you did not scorn me. You did not contempt. 그렇게 인정의 호소도 해보는 겁니다. And he's asking on behalf of their hospitality. 우리 알다 유대인들은요 병에 걸리면 하나님의 저주를 받았다고 생각하는 겁니다. And the Jews thought that if you had serious physical defect, then it is a curse from God. 그래서 제자들이 하루는 길 가다가 소경을 보고 예수님께 묻습니다. So the Jesus disciples, as they're walking down the street, one day sees a blind man and asks Jesus, 예수님 이 소경이 소경된 것은 자신의 죄 때문입니까? 부모의 죄 때문입니까? 이렇게 물었습니다. and they ask Jesus, "Hey, Jesus, this blind man, is it because of his own sins or because of the sins of his father?" 그들이 그렇게 묻는 배경에는요 질병이 곧 하나님의 저주라고 생각했기 때문에 그렇습니다. And the background of that question is because they thought that the diseases and defects were of God's curse. 정말 바울에는 육신의 질병이 있었습니다만은요 너희들이 나를 없인 여기지 않고 오히려 천사 대하듯이 받아주지 않았느냐? And it says somehow, he says, yes, I do have a defect in my physical body, and yet you've treated me like an angel, and yet you've treated me like Jesus Christ himself. 너희들이 눈을 빼서라도 내가 눈을 줄 만큼 너희들이 나를 사랑하지 않았느냐? Did you not love me enough that you could have even given your eyes to me? 그러면서 내가 전해 준 예수 그리스도의 복음을 듣고 너희들이 영접하고 구원받지 않았느냐? Have you not accepted the gospel that I preached to you? 그런데 어찌하다가 지금 너와 나 사이의 관계까지 깨져 버리냐? And how is it that the relationship between you and I have been broken now? 그래서 인정의 호소도 해봅니다. So he's asking on behalf of their personalities and hospitality. 그리고 19절 20절 보면요. 너희를 위하여 해산하는 고통을 다시 감수하겠다고 고백합니다. And if you look at verses 19 and 20, it says, he will again in the pains of childbirth until Christ is formed in you. 여러분 갈라디아 교인들의 문제는 단순한 도덕적인 문제가 아닙니다. The problems of the Galatian church was not a simple moral issue. 신앙생활에 열심히 부족한 것도 아닙니다. It's not that they lacked diligence in Christian living. 저들 속에 하나님의 그리스도의 형상이 무너지고 있는 것입니다. But the form of Christ is being broken down within themselves. 이것을 회복시키기 위해서는 재창조의 능력이 필요한 것입니다. And to restore that, they needed a work of recreation. 정말 바울이 전해준 복음을 듣고 여러분이 구원받았습니다만은요 시간이 지나면서 그 그리스도 형상이 무너지고 있는 것입니다. They received the gospel and the Christ is formed inside of them, but as time passed, little by little, it was being broken down. 율법의 지창함으로 인해서 그 구원의 비밀들이요 희석되고 있는 것입니다. By being concentrated on the laws themselves, the gospel is now being diluted within their lives. 그 구원의 형상을 다시 회복하기 위해서는 재창조의 능력이 필요합니다. To reform the Christ in them, they needed the work of recreation. 해산의 고통이라는 얘기는 재창조의 능력이라는 것입니다. To say the pains of childbirth is the work of recreation. 이렇게 인정에다가 그 갈라디아 교인들이 인정에다가 호소도 합니다. Now he's beseeching, he's asking on behalf of their own personalities and hospitalities. 그 율법이 지창한 그들에게요. 율법에 기록된 역사적인 사실을 가지고 또 호소도 해봅니다. And once again with the historical fact, to those who are concentrated on the laws, he beseeched them. 거기에 21절로 27절까지 기록되어 That's 있습니다. verses 21 to 27.
이 말이 무슨 말인지 읽어도 잘 이해가 안 될 겁니다. And perhaps you will not be able to understand fully even if you read it. 이 말이 뭔가 하면 제가 간단하게 설명해 And I'm 드리겠습니다. going to summarize this for you. 여러분 바울은 복음과 율법을 설명하기 위해서요. 아브라함의 두 아들 이삭과 이스마엘을 비유로 삼았습니다. And to explain the difference between the laws and the gospel, now Paul brings up the two sons of Abraham who are Isaac and Ishmael. 여기서 우리가 꼭 먼저 이해해야 될 분이 뭔가 하면요. 한국 같으면 아버지가 한국 사람 같으면 한국인입니다. You know, in Korean tradition, if your father is Korean, then you are also Korean. 그런데 이스라엘에서는 어머니가 유대인이어야 유대인입니다. But in order to be a Jew, your mother has to be a Jew. 그래서 이 사실 가지고 이삭과 이스마엘의 차이를 세 가지로 요약하고 있습니다. So he summarizes the difference between Isaac and Israel in three points. 두 아들의 차이는 어머니가 다르다는 것입니다. First, their mothers are different. 하갈은 종의 신분입니다. Hagar was of slave. 그렇기 때문에 하갈이 낳은 이스마엘은 종이라는 것입니다. So Ishmael, who was born of Hagar, was also a slave. 사레는 자유인입니다. And Sarah was a free 그렇기 woman. 때문에 사레가 낳은 이삭은 신분이 자유인이라는 것입니다. So Isaac, who is born of Sarah, is a free man. 이같이 그리스도인들은 복음으로 말미암아 모든 것이 자유로워진 사람들입니다. Now, likewise, they are the people who have been freed by the Christ themselves. 그런데 율법에 매여서 우리가 꼼짝을 못한다면 하나님의 은혜를 저버리는 것이라는 But if they're bound by the laws and not able to do anything else, then they are shying away from God's grace. 그리고 이삭을 가나안 땅 그리스도의 복음으로 비유하고 있습니다. And it makes a difference. It makes a connection between Isaac and Canaan. 이스마엘 시내산 율법으로 비유하고 있습니다. And it connects the Sinai, the Mount Sinai, and Ishmael as the law. 하갈은 현재 예루살렘을 이야기하고 있습니다. And Hagar talks about the current life. 사레는 하늘에 있는 예루살렘을 비유하고 있습니다. And Sarah represents the heaven, our life in heaven. 이 말은 그리스도의 복음의 성취로 이미 시내산 율법은 끝났다는 얘기입니다. What that means is by the achievement of the Christ, the laws of Mount Sinai has ended. 율법으로는 하늘에 있는 예루살렘을 얻을 수가 없다는 얘기입니다. And with the laws of the world, cannot gain the gates of Israel in heaven. 율법으로는 하늘의 일을 유업으로 받을 수가 없다는 것입니다. And with the laws, we are not able to receive the inheritance of heavenly nature. 그런데 너희들은 복음을 놓치고 율법에 집중해 있다는 것입니다. And yet you've lost hold of the gospel, and now you're focused on the laws themselves. 그러면서 교회 안에 있는 유대인들, 율법주의자를 쫓아내라고 권면하고 있는 것입니다. So he is suggesting to drive out all the people of the law within the church. 여러분 우리가 율법 따라 살면 잘 될 것 같습니다. And of course, it seems as though our life will be very well off if you live and if you follow the laws. 초등 학문이나 도덕을 따라 살면요 멋있는 사람처럼 보입니다. If you follow the laws and the morals of the world, if you follow the rudimentary natures, then it seems as though you become a very noble person. 그러나 그들은 하갈의 자손이요 종이라는 것입니다. But they are children of Hagar. 책망하기도 하고 인정에 호소하기도 하고 율법에 기록된 역사적인 사건을 통해서 호소한 내용이 무엇입니까? Now, what is the content of Paul chastising them and Paul beseeching? 복음 놓치지 말라는 것입니다. Do not lose hold of the gospel. 복음에 집중하라는 것입니다. Stay concentrated on the gospel. 너희들 복음 놓치고 율법에 집착하면 또 사단의 종이 된다는 Because 것입니다. if you lose hold of the gospel, if you stay focused in the laws themselves, once again you'll be bound by Satan. 우리가 알다시피 바울이 누굽니까? Who is Paul? 빌립보 3장 6절을 보면요. 율법의 의로는 흠이 없는 자라고 자기 자신을 표현합니다. And who is Paul? If you look at Philippians chapter 3 verse 6, it says, I was faultless in the eyes of the law. 이 말은 뭔가 율법에 대한 누구보다도 자기가 잘 알고 있다는 얘기입니다. Which means he knows more about the laws than anyone else. 여러분 십계명에 준 율법은요. 하나님께서 실제로 자신이 돌에다가 새겨서 모세에 준 십계명입니다. And of course the laws written in the two stone tablets, the 10 commandments, were inscribed by God himself. 여기에다가 시간이 지나고 시대가 바뀌면서요. 이스라엘의 유전이나 풍속들이 가미된 것입니다. And of course, as time passed, people begin adding the traditions and the customs of the people and the nation. 그 십계명에 필요한 삶의 규모를 첨가시킨 것입니다. And they start adding amendments to the 10 commandments. 사단은 이것을 인용해서 다시 인생을 종로를 하게 만든다는 것을 바울은 너무나 잘 알고 있습니다. And Paul knew very well, he knew full well that Satan uses these things and tactics to enslave people once again. 바울이 이것을 잘 알고 있다는 증거가 바로 에베소서 2장 2절입니다. And Ephesians chapter 2 verse 2 is well representation of how well Paul knew of the law. 이 세상 풍속을 쫓고 공중 권세 잡은 자를 따르시니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 하는 역사하는 영이라고 했습니다. And these are the evil spirits living and acting in the worldly ways in the people of the world.
사단이 세상 풍속을 잡고 있다는 것입니다. Satan has taken hold of the customs and traditions of the world. 여러분, 이 세상 풍속이 율법에 첨부된 것입니다. And these traditions and the customs have been added on to the laws. 율법도 하나님께서 주신 말씀입니다. Even the law is given by God. 그런데 세상 풍속이 첨가된 것입니다. But the worldly nature and worldly customs have been amended. 이 풍속을 잡고 있는 사단이 그 율법을 통해서 그걸 이용해서 사람을 다시 죄의 종으로 묶는다는 것입니다. And using that law that has been amended, he enslaves the people once again. 여러분, 오늘 바울의 호소와 바울의 염려가 우리 마음에 부닥치기를 주님 축복합니다. May Paul's concerns really hit your heart today. 여러분, 바울의 복음은 너희들 구원 받았느냐? 그러면 삶 문제 속에 이 기도하고 인도해라. 그러면 반드시 너희들 통해서 하늘나라를 유업으로 받는다는 것이 바울이 전한 복음입니다. The gospel that Paul preaches, that have you received the gospel, then enjoy the 3 days and receive the heaven and the nature and the blessings as your inheritance. 그런데 너희들이 이 복음을 놓치고 변절된 너희들 보면서 바울이 호소하고 염려하는 것입니다. But looking at the people who have been so deformed, who have been so changed, Paul is asking dearly for his 그러면 life. 복음이 뭐길래 바울이 이렇게까지 호소해야만 합니까? What is the gospel that Paul had to ask for their return? 우리가 알다시피 바울은 굉장한 전도자입니다. Paul is a great and a tremendous evangelist. 성질 좀 기분 나쁘면 저주해버리면 하나님의 저주도 임할 능력을 가진 바울입니다. He had enough power that if he just cursed somebody, God would curse them their lives. 이 배신한 이 갈라디아 교인들 한번 저주해버릴 수도 있습니다. And he could have really put a curse upon the Galatian church that betrayed him. 그런데 바울이 인내하며 해산하는 수고를 감수하면서 이렇게 호소한 이유가 뭡니까? But he's willing to go through the pains of childbirth once again and asks them to return. Why? 복음이 무엇이길래 이렇게까지 호소까지 했습니까? What is the gospel that he had to ask him so dearly with all his 복음이 life? 무엇이길래 바울이 전생을 바쳤습니까? What is the gospel that Paul gave all of his life? 복음이 무엇이길래 예수님께서 십자가의 고난까지 당하셔야만 합니까? What is the gospel that Jesus had to die on the cross? 여러분, 복음은 바로 우리의 삶의 근본이고 우리 인생의 근본이기 때문에 그렇습니다. Because the gospel is the very foundation of our lives and the very foundation of our lives. 진짜 하나님의 말씀을 다시 한번 깊이 생각해봐야 됩니다. Once again, think deeply about God's 그냥 word. 복음 듣고 요리 듣고 이루 나가는 그렇게 생각하지 마시고 좀 깊이 생각해야 돼요. Just don't think of the gospel as a message that comes in one ear and out the other. 우리 인생의 근본입니다, 여러분. It is the very foundation of our life. 그렇다면 여러분 많은 것이 새롭게 깨달아질 If 것입니다. that's true, then you'll come to a new understanding. 그럼 틀림없이 여러분 삶의 방법과 태도도 바뀌게 될 것입니다. Absolutely, your lifestyles and your viewpoints will change. 여러분 어떤 경우도 이 복음이 내 삶이라는 게 인정되어야만 그때부터 역사를 납니다. No matter what happens, you need to acknowledge the fact that the gospel is your life in order for it to be blessed and so 하나님의 in 말씀, you. 하나님의 복음이 우리 삶이 될 때 하나님께서는 바로바로 우리 삶을 통해 역사 일으키시는 When the 것입니다. gospel becomes our life immediately, that's when God will answer our prayers and give us blessings. 우리 베드로를 잘 알고 있습니다. We know Peter so well. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들임을 고백했습니다. He confessed that, Lord, you are the Christ, the Son of the living God. 그런데 죽음 위기에서 예수님을 배신하고 도망갔습니다. But in the face of death, he betrayed Jesus and he ran away. 그러나 부활하신 주님께 찾아오셨습니다. But resurrected Jesus comes and finds 내 Peter. 어린 양을 먹이라 사명을 주신 것입니다. And once again, he restores his commission, feed my lamb. 그리고 네가 죽을 때 십자가에 거꾸로 매달 죽을 것이다. 순교 축복까지 주셨습니다. And he's given the blessing of martyrdom and says, when you die, you'll die on the inverted cross. 이 예수님에 따라다니면서 받은 하나님의 복음들 모든 것을 잡고 마가다락방에서 기도했습니다. And holding on to all the gospel and all the covenant that he received from Jesus, they gathered at Mark's upper room and prayed. 성령의 충만함을 입었습니다. He received the filling of the Holy Spirit. 성령 역사로 하나님의 말씀과 그리스도의 복음이 베드로의 삶이 된 것입니다. Finally, the messages, the covenant, and the gospel has become Peter's life. 이때부터 베드로를 통해서 하나님의 일을 시작하기 시작했습니다. Starting there, God began to do work through Peter's life. 사도행 1장 8절 너희가 성령 받으면 땅과 증인되려는 하나님의 말씀이 베드로를 통해서 성취되기 시작한 것입니다. Acts 1:8. When you receive the filling of the Holy Spirit, you'll be given power and be witnesses until the very ends of the earth. And that blessing came upon Peter's life. 여러분 복음은 우리 인생의 근본입니다. Because the gospel is the foundation of our 우리 lives. 삶의 근본입니다. It's the very nature 여러분 of our 정말 좀 lives. 깊이 생각해 보셔야만 됩니다. Think deeply about it. 하나님 떠난 인생 누구도 부인할 수 없이 운명에 묶여 버렸습니다. The lives that have been separated from God, without exception, everyone has fallen under curse. 신분이 종이고 노예입니다. By nature, our identity is enslaved. 그들에게는 자유도 없고 인권도 없습니다. There's
There's no freedom. There's no humanity. 그들은 삶은 사단이 시킨 대로 해야 됩니다. Their lives, they have to follow what Satan tells them. 그들의 삶은 세상 법대로 살아야 됩니다. They have to follow the laws and the customs of the world. 그렇지 않으면 당장 저주 재앙이 임합니다. Or else immediately curses will fall upon them. 여러분 법 따라 안 가면요 바로 사단이 역사해 버립니다. And if you don't follow the laws of the world, then Satan will immediately put effect on your life. 여러분 불신자는 그렇다 손치더라도 신자도요 복음 놓쳐버리면 이런 일을 당하게 되는 겁니다. Let's say that's kind of obvious for the unbelievers and the non-believers, but what if you're a believer and if you lose hold of the gospel, you'll live the same way? 여러분 구원받은 이스라엘 백성들이 어느 날 노예되고 포로되고 속국돼 버렸습니다. Because Israelites who received the gospel, who received salvation, one day became enslaved, one day became captured. 이런 사실들을 하나님께서 우리에게 거울로 교훈으로 본으로 주셨다고 말씀하고 있습니다. And these facts God has given us as a mirror, as a lesson, as a teacher. 이 말은 이것을 이스라엘 역사로 보지 말고 너희 삶을 조명해 보라는 Which 것입니다. means don't just look at it as Bible, as the history of Israel, but really put a spotlight on your life. 혹시 너희 생각, 생활 습관 속에 노예되고 포로되고 속국된 부분이 없는가 확인해 보라는 것입니다. Really reflect, really confirm whether you're not enslaved or captured within your mind, within your thoughts, within your lifestyles. 여러분 정말 현실 가운데 여러분 지금 어디에 집중하고 있습니까? Within your reality, where are you focused in? 굉장히 중요합니다. That's really important. 무엇을 생각하고 있습니까? 굉장히 중요합니다. It's really important to know what you're thinking about. 왜냐하면 복음은 인생의 근본이기 때문에 그렇습니다. Why? Because the gospel is the foundation and the nature of our life. 복음은 해방이요 치유요 승리인 것입니다. Because the gospel is freedom, healing, and victory. 여러분 제 창세기 3장 문제 빠져나오는 유일한 길은 그리스도 복음밖에 없습니다. Because the only way we can come out from Genesis chapter 3 is the Christ. 제 사단 지옥에서 빠져나오는 길은 예수 그리스도밖에 없습니다. Because the only Jesus Christ will bring us out from all the misery, all the curses, and the problems of the 그럼 world. 이분이 각인 뿌리 체질 되는 날 여러분 승리합니다. And the moment this becomes our nature and are rooted and changes our nature, then our imprints, that's when true blessings will arise. 오직 한 길밖에 없다는 것이 여러분 삶이 될 때요. 진정한 치유와 회복의 역사가 일어날 줄로 믿습니다. I believe that once you realize that there's only one way, then true healing and true works will begin in your life. 여러분 죄와 저주 재앙에서 빠져나오는 그분은 참 제사장이십니다. You know, the one who has freed us from all the curses and all the problems 사단의 is the 권세에서 priest. 빠져나오는 그 이름 왕 대신 그리스도이십니다. And being free from all the forces of Satan and all the bounds of hell, that is the king. 하나님 만나는 길 대신 참 선지자이십니다. And he becomes a true prophet who's opened up the way to meet God again. 그분이 십자가에 죽으시고 부활하시면 우리 인생의 모든 문제를 다 해결해 And 주셨습니다. by dying on that cross, he has finished all things. 히브리서 9장 12절을 보면요. 단번에 영원히 끝냈다고 기록되어 있습니다. If you look at Hebrews chapter 9, verse 12, it says, at once, immediately, he's ended once and for all. 여러분 이 사실 믿고 예수 이름을 기도하면 치유 역사 일어납니다. Because if you believe in this fact and if you really pray, then healing will take place. 진짜 속지 마시고 이 사실 믿고 기도하면요. 삶의 전곡에 되어 있습니다. Do not be deceived, but really hold on to the message, then victory will come into your life. 그럼 우리는 정인돼서 세계 복음을 하는 것입니다. Then you'll be a witness and you'll be doing great works in the 이것이 field. 복음의 내용입니다, 여러분. This is the content of the gospel. 이것이 우리 삶의 근본이고 우리 인생의 근본인 것입니다. This is the foundation and this is the nature of our lives. 그런데 다시 율법의 종이 되기를 자처하는 갈라디안 교인을 보고 있는 바울의 심정은 타는 것입니다. But think of what Paul felt as he looked at the Galatian church and they're willing to go back to the bounds and slavery. 염려할 수밖에 없고 책망할 수밖에 없고 호소할 수밖에 없는 것입니다. He had no choice but to beg. He has no place. He had no choice but to chastise. 여러분 어떤 인생도 오늘 이 시간부터요 예수가 그리스도 대신 모든 문제 해결하신 그 언약 잡고요 정말 기도 속으로 들어가면 반드시 하나님의 나라를 유업으로 받게 No 되는 matter who 것입니다. you are, no matter where you are, no matter what circumstance you're under, as long as you hold on to the message, as long as you hold on to the gospel and pray, you'll receive heaven as your inheritance. 이것이 복음인 것입니다. This is the gospel. 그렇기 때문에 이 복음을 삶에 적용시키시기 바랍니다. So apply this gospel in your life. 그래서 여러분 우리 신자들이 가장 맹점이 뭔가 하면 복음을 제대로 이해하지 못한다는 겁니다. Greatest weakness for us is that as Christians we are not able to apply the gospel within our lives. 뭐 예수 믿으면 다 되는 줄로 압니다. They think that believing in Jesus will solve all their problems. 예수 믿으면 인생에 고난도 없는 줄로 압니다. They think that there will be no hardships when they believe in Jesus. 그러니까 신자들이 제일 응답 못 받는 거예요. And that's why the believers are not able to receive any blessings or answers. 이 복음은 우리 인생의 근본이기 때문에 내 삶에 잘 적용시켜야 됩니다. Because the gospel is the very foundation and the nature of our lives, we need to apply it well.
분명히 하나님 말씀에는요. 말세 때 고통하는 때가 있다고 Because 했습니다. absolutely, during the end times, there will be time of suffering. 신자든 불신자든 이 세상에 말세 때 고통하는 때가 온다고 기록되어 있습니다. Believers or non-believers, there will be time of suffering. 그럼 구원받는데도 우리 인생에 문제가 옵니까? 반드시 오게 되어 있습니다. Well, even though I receive salvation, will I be put through hardship? Yes, hardships will come to your life. 여러분 이스라엘 백성들 출애굽한 이스라엘 백성들 피 바르고 출애굽해서 노예에서 해방받았습니다. Think about it. Israelites who came out of Egypt, they received freedom. 그런데 광야에서 자기들이 생각지 못한 일들이 많이 다가왔습니다. But many unexpected events happened in the wilderness. 여기서 거의 다 실패해 버렸습니다. This is where most of them fell. 광야에서 실제로 우리 삶 현장 속에서 복음을 적용시키는데 실패해 버린 것입니다. They failed to apply the messages within the wilderness, within the desert, which is our field, within our workplaces. 그들의 가장 큰 실패가 뭔가 하면요. 구원의 감사를 놓쳐버린 겁니다. Their greatest failure was that they lost the thanksgiving for salvation. 현실 문제 때문에 구원의 감사를 놓쳐버린 겁니다. They lost hold of the thankfulness for salvation because they were deceived by their current problems. 분명히 우리를 출애굽시켜 주신 하나님은 살아 계십니다. Absolutely, God who has led us out of Egypt is living. 이미 가나안을 예비하시고 불렀다고 기록되어 있습니다. And it is recorded that He has already prepared Canaan and He's called us. 그러면 이 문제도 해결해 주시겠다. 그 감사만 회복됐으면 될 건데 이 감사를 놓쳐버렸습니다. As long as they were able to restore their thanksgiving, they would have been able to overcome their hardship, but they lost hold of that thanksgiving. 그러니까 삶에 일어나는 문제 해석을 판단을 바르게 할 수가 없는 겁니다. So they were not able to correctly interpret the current problems and the living conditions. 그들이 가다가 다 무너진 겁니다. So they all failed along the way to 피 Canaan. 바른 민족, 신실하신 하나님께서 보호하고 인도하신 사실을 놓쳐버렸습니다. And they lost hold of the fact that God was protecting them and guiding them, and God has given them the covenant. 그러니까 문제가 오면 자기 생각, 자기 방법대로 막 우왕좌왕합니다. So every time they face problems, they use their own knowledge, they use their own experiences, and they don't know what to do. They go back and forth. 그러면 자신도 이길 수 없고 흑암을 이길 수가 없는 If you 것입니다. do that, not only can you overcome yourself, you'll lose, and you'll not be able to overcome 연약함을 darkness. 통해서 반드시 세계 복음한다는 이 축복을 놓쳐버린 겁니다. They lost hold of the fact that God will use their lives for the sake of world evangelism. 이 복음의 능력을 삶에 적용시키지 못했습니다. They were not able to enjoy and apply the power of the gospel within their lives. 어떻게 보면 우리 신자들이 기도 응답 못 받고 있는 부분일지도 모릅니다. Perhaps this is the area where Christians are not able to receive answers in. 여러분 진짜 복음은 우리 인생 근본이기 때문에 삶에 잘 적용시켜야 됩니다. Because really, gospel is our very foundation of our lives. We need to apply it well. 우리가 신자든 불신자든 이 세상에는 고통이 있습니다. Because believers or non-believers, there are sufferings in the world. 뿐만 아니라 우리가 예수 믿고 전도하는 일 때문에 또 핍박도 올 수도 있습니다. There could be persecutions as a result of our preaching the gospel. 오늘 4장 29절에 보면 그러나 그때 육체를 따라 난 자가 성령을 따라 난 자를 핍박한 것까지 이렇게 기록되어 있습니다. Verse 29, at the time the son born in the ordinary way persecuted the son born by the power of the Spirit. 여러분 이 일들을 잘 이해를 해야 된다는 얘기입니다. You have to understand what's going on right now. 그래서 이런 일어나는 일들 속에 여러분 복음을 잘 적용시켜야 된다는 얘기입니다. And you should be able to apply the gospel well within your circumstances and within your environments. 같이 앉아가지고 술 먹고 고돌이 칠 때는 굉장히 좋아요. You know, when you sit together, drink, and when you play cards, it feels so good. 어느 날 자기가 딱 복음 좀 누리기 시작하면요, 그런 관계가 이상하게 일들이 벌어집니다. And once you start enjoying the gospel, those relationships will become very sour. 뭐 그래도 이야기하면 이상해져 버립니다. Because if you talk about the Christ, your relationship with the other people that you play cards with will become very strange. 예수님께서 이런 일을 이상하게 생각하지 말라고 하고 있습니다. But Jesus said, do not think of these things weird. 요한복음 15장 18절에 세상이 너를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄로 알라고 했습니다. John chapter 15 verse 18, if the world hates you, know that they hate me more than they hate you. 이런 현실을 보고 속지 마시기 바랍니다. And do not be discouraged. Do not be deceived looking at the 여러분 reality. 복음은 근본이고 능력입니다. Because the gospel is a foundation, is a 그래서 power. 현실 놓고요, 갈보니산 언약 잡고 이겨내세요. So looking at the reality, really hold on to the covenant of the Calvary and overcome. 그리고 갈보니산 언약을 잡고 삶에 적용시키세요. And really with the covenant of Mount of Olives, really apply it in your lives. 이 말이 십자가에 다루시고 지금 성령 함께 하시는 이 언약 잡고 삶에 적용시키시기 Which 바랍니다. means holding on to what Jesus has done on the cross, looking at your current problems, overcome by applying the messages in your life. 그리고 부활의 소망 가지고 이겨내시기 바랍니다. And with the hope of resurrection, overcome. 부활의 능력은 바로 재창조의 능력이라고 했습니다. Because I told you that power of resurrection is power of recreation.
반드시 재창조 역사가 일어납니다. there will be work of recreation. 그러면 첫째 자기 자신의 변화가 옵니다. Then first there will be changes taking place within your life. 그러면 가정도 후대도 삶도 다 회복되게 되어 Then 있습니다. your life, your family, then your workplace, everything around you will change. 반드시 인생의 역전이 일어나게 되어 있습니다. And absolutely, there will be turning point in your 그래서 life. 여러분 인생 삶 문제 사람하고 이야기하지 마시고요. 물론 우리가 조언도 듣고 충고도 들어야 되지만은요. 진짜 그게 복음을 적용시키세요. So with your current problems that you have, do not consult with others. Of course, it is good to receive some kind of feedback or suggestions, but really put it before God, lay it before God, and receive His answers. 그 말이 뭔가 하면 이 문제 이미 그렇게 다 해결해놨다는 Which means 사실입니다. this problem that you're facing, Jesus has taken care of it already. 그래야만 올바른 해석이 되고 판단이 되고 결정이 되는 겁니다. Only then can you interpret it correctly. Only then can you make correct decisions and receive correct answers. 오늘부터 복음을 우리 삶에 잘 적용시키고 응답받기를 원합니다. So starting today, I want you to apply the gospel correctly in your life and receive answers. 그리고 복음은 우리 근본이기 때문에 우리의 잘못 뿌리 내려진 것 모든 뿌리를 바꾸라는 것입니다. And because the gospel is our foundation, change your roots. 바울은 진짜 너희들 복음 받는 변질된 사실을 바라보면서 너희들 복음의 뿌리 내리라고 강조하는 겁니다. You know, although they have received the gospel, Paul saw that the gospel they received had become defected. Therefore, he says, take root within the gospel. 여러분 바울의 염려는 우리 염려하고 다릅니다. Paul's concerns are different from the concerns that we have. 여러분 바울의 염려, 우리 염려하고 차원이 다릅니다. You know, the concerns that we have are concerns that Paul had is on a different level from the concerns that we have. 바울의 염려는 어떻게 자기가 저런 복음을 뿌리 내리고 승리할 수 있을까? 그게만 염려하고 있는 Because the only 겁니다. thing that Paul's concerned about is how can I make these people take root within the gospel that I share with them? 그게 염려, 그게 지금 집중하고 있으니까요. 엄청난 메시지가 나온 거예요. And because he's only focused on that area, he's giving tremendous messages. 오직 그게만 집중하고 있으니까요. 가는 지역이 다 바꿔버립니다. And because he's only focused on that one thing, wherever he goes, the region changes. 여러분 진짜 우리도 복음에 집중하면요. 우리 가정 가물 역사는 흑암, 막혀있는 홍해들 다 갈라집니다. Same thing for us. If you're concentrated, if you're focused on the gospel alone, then the Red Sea that is in front of us will split and the family will change. 그래서 너희들 지금 복음에 뿌리 내리라고 강조하는 겁니다. And he's emphasizing take root within the gospel. 여러분 왜 복음에만 집중해야 하는지 이유와 해답을 얻으시길 좀 축복합니다. We find the reason and the answer for why we need to only concentrate on the gospel. 왜 우리가 이게 복음 각인 뿌리 체질 일한해 이야기하는 여러분 좀 이해하시기 바랍니다. May you understand why we continue to speak of imprinting roots and nature. 정말 뿌리는 무서운 겁니다. 여러분. Why? Because roots are what's scary. 갈라디아 교인들이 변해버렸습니다. Galatian church, people of the Galatian church changed. 바울을 배신하고 율법에 집착했습니다. You know, they betrayed Paul and they concentrated on the laws. 그보다 더 중요한 건 복음을 놓치고 율법에 집착했습니다. What's more serious is that they lost hold of the gospel and they became obsessed with the law. 이런 것이 전부 뿌리 부분입니다. This all comes from the roots. 여러분 육신의 질병도 뿌리 부분입니다. You know, even our physical diseases and sicknesses, it comes from the roots. 여러분 뿌리 바꾸면 치유됩니다. Because if you change your roots, then you will be healed. 여러분 습관적인 죄, 반복적인 죄 전부 뿌리에서 나오는 겁니다. And all these repeating sins and recurring sins come from the roots that we have laid on our ground. 사람과의 관계가 자꾸 깨어지는 것 전부 뿌리 부분입니다. If the relationship with people are constantly breaking, it comes from the roots. 복음의 은혜는 받는데 전도문이 안 열리는 이 부분도 전부 뿌리 부분입니다. Well, if you receive grace from the gospel and yet the doors of evangelism is not opening, it all comes from the roots. 여러분 우리가 뿌리를 바꾸지 않으면 어느 날 잡혀버리고 무너져 버립니다. And if we don't change our roots, then one day we'll be bound, we'll be captured. 그래서 오늘 바울은 4장 28절에 너희들 복음에 뿌리 내리라는 겁니다. That's why if you look at verse 28, it says, please take root within the gospel. 형제들아 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀라는 겁니다. Now you, brothers, like Isaac, are children of promise. 너희들 복음에 뿌리 내리면 인생의 변화가 일어난다는 얘기입니다. Because if you take root within the gospel, changes will take place in your life. 여러분 우리 창세기 22장 이삭에 대해서 이야기 잘 나와 있습니다. You know, Genesis chapter 22, there's a good story of Isaac. 여러분 이삭이 이상한 경험을 하게 됩니다. You know, Isaac experiences something very strange. 아버지 왜 이번에는 번제할 양이 없습니까? Now, why is there no offering for our worship? 하나님께서 자기를 위해 친히 준비하실 것이다. And Abram answers, God will prepare for himself an offering. 그래서 거기 가서 산에서 일어난 일들을 우리 잘 알고 있습니다. And we know so well what happened on that mountain.
하나님은 아브라함아 부르시고요. 이삭 대신에 수양을 준비해 주셨습니다. God calls out to Abraham, 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 and He's prepared a ram instead of Isaac. 여러분 그 수양이 누굽니까? Who is that ram? 예수 그리스도이십니다. That is the Christ. 그 수양의 피가 십자가를 말하는 것입니다. And the blood of that ram speaks of the cross. 이삭은 엄청난 체험을 했습니다. And Isaac experienced something tremendous. 내가 죽어야 되는데 내 대신 그렇게해서 죽어 주시는구나. 이 복음의 뿌리가 확 내려버린 겁니다. Now he said, "Oh, I need to die," but instead this ram died, and that's who the Christ is. So he was able to take deep root within the gospel. 그럴 때부터요. 양 보는 눈이 다릅니다. 우리가 양 보는 거하고 이삭이 양 보는 건 눈이 다릅니다. So every time he looks at a ram or a sheep or a lamb, it's different from the way we look at it. 우리는 저 살쪘구나 잡아먹으면 되겠구나 마시고 이렇게 보지만 이삭은 볼 때마다 그리스도가 생각나는 겁니다. You know, we would look at it and say, "Oh, it's gotten fattened enough. I think I'm gonna eat that lamb or a sheep." But every time Isaac looks at the lamb or sheep, he thinks of the Christ. 진짜 각인이 복음으로 각인돼 버렸습니다. And he was imprinted with the gospel. 복음의 뿌리가 싹 내려버린 겁니다. And the roots of the gospel took deep within his heart and within his life. 매년 아버지는 이 제사 지리로 가는 겁니다. And every year he goes with his father. 작년까지 갔을 때 지난번까지 제사 지낼 때는 체험하지 못했습니다. And the years before he did not experience. 이번 제사 가서 복음의 뿌리 확 내려버린 겁니다. But this one worship that he went to, he was able to take deep root within the gospel. 아버지가 양 잡아서 피 뿌리는 의미를 확실히 알고 마음속으로 내려와 버린 겁니다. Finally, he realized the meaning behind his father giving sacrificial offering, and that meaning took root within his heart. 여러분 이날 이후로 하나님께서는 이삭에게 엄청난 축복을 주신 것입니다. After that day, God has given him tremendous answers and blessings. 한 해 농사를 짓는데 100배 축복을 받아버렸습니다. He farmed for 1 year and he received 100-folds. 아버지 아브라함은 샘을 팠을 뿐입니다. And only Abraham, all he did was dig up wells. 이삭은 샘의 근원을 얻어버렸습니다. But Isaac saw and gained the source of the 여러분 wells. 이삭이 낳은 아이가 누굽니까? Who is the child that Isaac bore? 야곱입니다. It's Jacob. 야곱이 누굽니까? Who is Jacob? 야곱을 통해서 이스라엘 나라와 민족이 태어났습니다. Through Jacob, entire Israelite nation was born. 여러분 바울이 염려한 건 너희들 진짜 좀 복음의 뿌리 내리라는 겁니다. What Paul was really concerned was that take root within the gospel. 바울이 다메섹을 향해 가다가 예수님의 빛이 내려와 버렸습니다. So on his way to Damascus, light of Jesus comes down on him. 주여 누구시옵니까? Lord, who are you? 나는 네가 핍박하는 예수라. I am Jesus, whom you persecute. 그 순간 각인이 완전 바뀌어 버렸습니다. That moment, his imprints changed. 그 남은 생을 통해서 세계가 변화된 겁니다. For the remainder of his life, the world changed. 여러분 정말 우리가 복음 뿌리 내리면 인생의 변화가 시작됩니다. If you take root within the gospel, then your life will change. 여러분 변화가 없다면 늘 생각해 보아야 될 게 바로 근본을 생각해 봐야 됩니다. If your life doesn't change, you always need to think about your foundations and your nature. 여러분 생각이 전자 세계 보면 안 간다면 여러분은 근본을 생각해 봐야 됩니다. And if your mind is not set in world gospelization, then you need to think about your foundation. 오늘 바울이 염려하는 이 부분을 정말 좀 가지고 여러분 자신을 조명해 봐야 됩니다. And with the concerns that Paul has in your life, really, 분명히 복음이 능력입니다. truly, gospel is power. 복음이 뿌리 내리면 변화됩니다. Because if you take root within the gospel, or if the gospel takes root within you, 그리고- then works will arise. 그리고 4장 29절에 기도의 뿌리 내리면 승리한다는 겁니다. Chapter 4, verse 29, if you take root within the prayer, you will be victorious. 성령을 따라 난 자라고 했습니다. It says, son born by the power of the Spirit. 이 말이 뭔가 우리 기도할 때 영적인 사실이 일어납니다. What that means is that when we pray, spiritual events take place. 분명히 예수님 기도할 때 성령이 역사하십니다. Absolutely, when you pray, the Holy Spirit works. 반드시 흑암은 무너지게 되어 And 있습니다. darkness will absolutely break. 하늘 군대가 동원되고 현장은 변화되게 되어 있습니다. And heavenly armies will be mobilized, and the field that you're in will change. 이걸 보고 우리 영적인 과학이라고 합니다. We call this spiritual science. 여러분 정말 우리 기도에 뿌리 내리면요. 우리의 모든 삶이 승리로 변화됩니다. If you take root within prayer, then your life will change for the better and for victory. 바울이 왜 이 말을 하는가 하면 너희들 더 이상 좀 네 방식대로 살지 말라는 겁니다. No, the reason Paul is saying all this is to tell them, do not live according to your own will and according to your own methods. 진짜 너희들 생각 방법 버리고 성령 인도 받아라는 얘기입니다. Throw away your thoughts and your methods and receive the guidance of the Holy Spirit. 여러분 이 본문이요. 어떻게 보면 갈라디아서의 핵심일지도 모릅니다. And perhaps today's scripture is the core and the very foundation of Galatians, the book of Galatians. 여러분 서신서를 읽을 때 좀 우리가 생각해야 될 게 있습니다. Now, there is something that you should always keep in mind when you're reading the epistles.
여러분 우리가 아버지한테 만약 편지 쓴다면 어떻게 씁니까? How would you write your letter to a father? 처음 인사 씁니다. First, you have a greeting. 그리고 제일 중요한 부분을 중간에 씁니다. And what's most important, you write it in the middle. 그러게는 아버지한테 다시 또 감사합니다 인사 씁니다. And then you say, oh, Father, thank you. And you kind of trail off towards the end. 모든 서신서에는요. 각 장마다 중간이 제일 중요한 부분입니다. You know, every epistle that you read, the middle is the most important 그래서 version. 이게 바울이 썼는가 안 썼는가 확인하는 방법이 있습니다. There's one way that you can tell whether the book is written by Paul or not. 우리 모든 소설은 기성정결로 씁니다. You know, every novel has a chronological order. 편지의 특징은요, 제일 중간에 결론이 있습니다. And the content of the letter is that the most important part of the letter is written in the middle of 이 the 말은 letter. 너희들 복음 뿌리 내리면 변한다. 기도에 뿌리 내리면 승리한다는 얘기입니다. And if you take root within the gospel, you'll change. If you take root within the prayer, you will be victorious. 제발 좀 성령 인도 받아라는 것입니다. Please receive the guidance of the Holy 이것이 Spirit. 그들 향한 고민이요 염려인 것입니다. Now, this was the concern, and this was the content of his letter and of his words. 그리고 31절 보면 너희들 삶의 방법과 삶의 태도를 바꾸라. And verses 30 and 31 change the way that you live. 너희들은 하나님의 나라를 유업을 받을 하나님 자녀라는 You 것입니다. are children of God to receive the inheritance from God. 그럼 자녀답게 살아라. Then live like children of 이 말이 God. 뭔가 하면 전대 뿌리 내려라는 What 얘기입니다. that means is that take root within evangelism. 너희들 정말 하나님 자녀니까 더 이상 율법에 매이 살지 마라. You're truly children of God. Do not be bound by the laws. 너희들 다시는 죄의식에 묶여 살지 마라. Never again be bound by guilty conscience. 너희들 율법의 행위대로 살지 말고 하나님 은혜 감사하며 살아라. Do not follow the deeds of the laws, but really with the thanksgiving of the salvation that you've received. 이것이 하나님 자녀의 삶의 방법이요 삶의 태도입니다. This is the method of life for the Christian. This is the blessing that we are to receive. 그보다 더 중요한 게 있습니다. But there's one thing more important. 다른 사람을 다시는 율법으로 얽어매지 말라는 Do 것입니다. not bound others with the law. 비판하지 말고 은혜로 이해하고 수용하고 살아라는 Do 것입니다. not condemn them. Do not criticize them, but accept them and tell them the gospel. 여러분 이런 것이 생각이 되고 체질이 되어 버리면요 바로바로 응답 옵니다. If this becomes our life, if this becomes our nature, then answers will come to us 이렇게 살면 immediately. 제일 처음에 오는 응답이 바로 전도문이 열립니다. If this happens, the first answer that you're going to receive is the opening of evangelism. 여러분 정말 여러분 자신들이 리더가 되기를 원합니까? Do you really want to be leaders? 계속 응답 받으면 리더 됩니다. If you continue to receive answers, then you'll automatically will become 어느 a 날 leader. 응답 성공 전국의 자리에 앉게 되어 있습니다. Then one day you'll be sitting in the seat of conquering. 그래서 다시 한번 강조합니다. 각인 뿌리 체질 이것이 나의 것이 되고 사실이 되어야 됩니다. Once again, imprints, root, and nature. If this becomes our root, then 이 사실 가지고 바울은 선한 염려를 하고 있는 것입니다. then with this fact, Paul is giving a very beneficial concern. 바울의 염려는 다른 거 없습니다. I mean, Paul's concerns are very simple. 진짜 복음 집중하고 뿌리 내리고 너희들 성공해서 세계 복음화 하라는 것이 바울의 염려입니다. No, really hold on to the gospel, be victorious, apply the gospel in your life, and receive answers. 그래서 어떻게 하면 이 사람 믿을 수 있을까? 어떻게 하면 이 사람 누릴 수 있을까? 어떻게 하면 이 복음의 제자로 세울 수 있을까? 모든 바울의 관심은 거기에 있었습니다. All of Paul's focus was, how am I going to preach the gospel? How am I going to make this person receive and understand the gospel? How am I going to make this person enjoy the gospel and apply the gospel in their lives? 그래서 바울이 우리 1장 2장 보면 아주 독한 말도 했습니다. You know, for Galatians chapter 1 and 2, he speaks very severely. 내가 전해주는 복음 외에 다른 복음 전하면 너희들 저주받을 것이라고 했습니다. Because if you speak of the gospel that other than the gospel that I tell you, then you will be condemned 그 자기 eternally. 민족 유대인들 유대 선생을 향해서 하신 메시지입니다. And this is the message given to the Jews and their teachers. 이 바울의 마음이 우리 마음에 다가오기를 좀 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that Paul's heart becomes your heart. 여러분 바울의 염려가 우리 삶이 되면 아틀란타 복음만 쉽게 일어납니다. If Paul's concerns become our life, then Atlanta will be very easily gospelized. 우리 교인들을 통해서 아틀란타 복음을 세계만 충분히 할 수 있습니다. And with the people sitting here today, God can absolutely do world gospelization. 참 저는 감사하는 게 있습니다. There's one thing that I'm truly thankful 그 for. 메시지에 능력이 있다는 생각이 듭니다. And I think the message has tremendous power. 정말 메시지 자체가 능력이라는 사실이요. 인정이 되고 확신이 되어집니다. And I have confirmation, I am assurance that the message in itself is power. 저도 부족하지만 이 바울의 심령이요. 거의 내 마음과 생각을 굉장히 많이 지배하고 있다는 사실 저는 느낄 수 있습니다. And I'm very lacking, and yet one thing that I do realize is that Paul's concern, Paul's heart drives my thoughts and my actions and my behaviors.
아마 이게 복음의 능력이 아닌가 저는 그렇게 And 생각합니다. I think perhaps this is the power of the gospel. 여러분 자꾸 우리 강단에서 들으면 여러분 자신도 어느 날 바울이 돼요. You know, if you continue to listen to our pulpit message, then one day you'll be like Paul. 바울이 갔던 세계번 걸음 속에 여러분 자신이 있음을 분명히 확인하게 됩니다. You'll confirm that you're standing in the footsteps of world gospelization just where Paul stood. 이게 제가 설교를 잘해서 그런 게 아니고요. 이것이 바로 복음의 능력입니다. And it's not because I give a tremendous or really good sermons, but because this is power. 여러분 이런 부분에 여러분 관심을 가져야 됩니다. 이런 부분에 좀 집중해야 됩니다. This is where we need to focus. This is where we need to take interest. 저는 사도행전 강의하면 굉장히 신이 납니다. You know, if I give a sermon on Book of Acts, I become very excited. 어느 날 저는 바울의 인생 속에 아브라함의 인생 속에 내 자신이 있음을 분명히 확인할 수 있습니다. Because I can absolutely confirm that one day my footsteps and where I stand is where Paul stood, where Abraham stood. 그래서 우리 교회가 가야 되고 내가 가야 되는 미래 확실히 저는 알고 있습니다. So the future upon which our church needs to take, our lives need to take, I know. 여러분 이것이 복음의 능력입니다. This is the power of the gospel. 오늘부터 복음에 조금만 집중하면 이 능력이 나의 삶이 되는 것입니다. You're starting with this. If you really enjoy it and apply it in your lives, then you'll be able to see the same, enjoy the same things. 결론은 복음에 집중하자는 것입니다. Conclusion is that let's focus on the gospel. 진짜 복음 집중하면요 내 마음 생각에 복음이 뿌리 내려집니다. If you really focus on the gospel, then the gospel will take root within your hearts and within your mind. 그러면 삶의 태도, 삶의 방법도 바뀌어집니다. Then your attitude, your method, everything will change. 그러면 각인 뿌리 체질도 바뀝니다. And your imprints, roots, and your nature will change. 그러면 내 영혼 육 속에 복음이 싹 저변을 깔고 딱 자리 잡게 됩니다. Within that, if you do that, then gospel will take deep base within our spirit, soul, and body. 이럴 때 영적인 부흥이 일어나는 겁니다. And that's when spiritual revival will take 이럴 때 place. 육적인 부흥도 일어나는 것입니다. And physical revival will take place. 여러분 아무리 작은 장사일지라도요 저변이 깔리면 돈 벌 수 있습니다. You know, even if it's a small business, if you have a wide base, wide range, then you can make a lot of money. 그래서 진짜 우리 바울의 한을 가지고 오늘부터 복음, 기도, 전도에 집중하시기 바랍니다. So really with the yearning of Paul's heart, may you focus on the gospel, prayer, and evangelism. 그래서 우리가 복음에 다른 것으로 각인되고 뿌리되고 체질되는 것 이걸요 바뀌지 않으면 우리는 그대로 실패합니다. So within yourself, the imprints, roots, and the nature that is besides the gospel is not removed, then you're going to have a hard 여러분 time. 옛날에 뿌리내는 그대로 무너지고 깨져 버리는 것입니다. Then you'll fall just as you have taken root within your heart. 그래서 여러분 오늘부터 하나님 말씀 많이 읽으시기 바랍니다. So starting today, read a lot of God's words. 강단 메시지 많이 듣고 좀 묵상하시기 바랍니다. Really listen to the pulpit message a lot and meditate. 여러분 복음은 능력입니다. Because the gospel is power. 반드시 변합니다. Absolutely, it will change. 자신부터 변합니다. You will change first. 환경도 변합니다. Your environments will change. 새로운 시작의 길을 주님 축복합니다. I bless you in the name of the Lord. There's a new beginning. 하나님 아버지 은혜 감사합니다. Heavenly Father, thank you. 바울의 선한 염려가 우리의 삶을 조명하고 인도받게 하심을 감사함을 We 드립니다. truly give you thanks for putting a spotlight within our lives with Paul's concerns. 하나님의 마음이 우리 영혼 속에 전달됨을 감사함을 드립니다. You know, we truly give you thanks for relaying your message within our spirits and within our souls. 복음 기도 전도가 우리 모든 삶에 뿌리 내릴 수 있도록 성령으로 역사해 And 주시옵소서. please work through the Holy Spirit so that the message, prayer, and evangelism takes deep root within our lives. 우리 각인 뿌리 체질이 변화될 수 있도록 성령의 충만함을 더딥혀 주시옵소서. And please fill us with the Holy Spirit so that we may be able to change our imprints, roots, and nature. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. We give thanks and we pray in the name of Jesus Christ. Amen.